Muraho neza, muhawe ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro kivuga kuri Eversend, uko ushobora gukoresha iyi application. Mu gice cya mbere twabasobanuriye icyo Eversend ari cyo, tubereka nuko uyifungura ugakora verification. Muri iki gice cya kabiri tugiye kureba uko ushobora kuyikoresha mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, uko ushyiraho amafaranga, uko ushobora kuba wayohereza. Birumvikana nyine akenshi ukoresha mobile money yaba ari kuyashyiraho ndetse no kuba wayavanaho, byose ukoresha MTN mobile money. Uko waguriraho ibintu binyuranye birimo na cryptocurrency, cyane ukoresheje MTN mobile money yawe, ukaba wagura Bitcoin, ukaba wagura Ethereum, ukaba wagura USDT, byose ukoresheje MTN mobile money. Cyane ariko abantu benshi bashaka kuyikoresha iyi Eversend nka virtual card cyangwa se nk'uko bank isanzwe guhereza ikarita. Ibi byose rero tugiye kubirebera muri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Niba utariyandikisha kuri urubuga rwa Eversend, ushobora gukoresha link twaguye muri description cyangwa se ukajya kuri Play Store ukayireba. Niba utararebye igice cya mbere cy'iki kiganiro, nacyo ushobora kubireba mu biganiro byacu byatambutse ukakibona, ugasobanukirwa byinshi kuri iyi application ya Eversend. Ushaka rero gutunga iyi karita ya Mastercard nyine kuri iyi Eversend, ushobora kuyikoresha nk'uko kuri banki yawe bisanzwe, nyuma ukazajya ugurira online. Niba ushaka gutangira urugendo rwa cryptocurrency, Eversend yakubera igisubizo, cyangwa se kohereza amafaranga ku manimero ya mobile money. Byose kandi ubikoresha MTN mobile money. Ushaka n'amafaranga y'amanyamahanga, byose ni muri iki kiganiro. Muhawe ikaze. Nkwibutsa muntu mushya kuri YouTube channel yitwa X Menya, niba utarakora subscribe uracikanwe cyane, yikore, ariko cyane ukore no kunzogera cyangwa se notification kugira ngo ujye ubona amamenyesha ibiganiro bishya bidasanzwe nk'ibi tugenda tubategurira umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Mr Buddha. Iyi Eversend ikora byose, ni nka banki yawe. Hano rero icyo yibanze ugomba kubanza gukora ni ugushyiraho amafaranga. Hano turakanda kuri load, ubundi dukoresha mobile money yacu. Nyamuneka ibi ni ibintu byoroheje cyane. Ugahitamo nimero ya telefone, hanyuma ugashyiraho umubare w'amafaranga. Urugero wenda ibihumbi 12. Hano urakanda kuri continue. Hano rero bahita babigusaba, uhita ubona nyine kuri mobile money yawe. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Hanyuma ariko hano aba hari icyo twakita fee. Hano muri kubona baradukata amafaranga 420 nyine ahita arengaho. Hano rero uragenda ubikurikiza ugashyiramo pin yawe ya momo bisa. Iyo umaze gukanda kuri send rero bahita bakubwira nyine za message zo kuri MTN. Ndumva biba byarangiye. Hano ugaruka kuri home yawe ukareba kuri balance yawe, urategereza umwanya mutoya. Hano rero nta nubwo bigera ku munota, n'amasegonda make cyane ahita ageraho. Hano nyine baba bagukasira nk'ayandi asanzwe, n'undi uramutse ugiye kohereza wenda bagukata n'utundi duce turengaho nka fees 420 ku bihumbi 12 dusizeho. Amafaranga yacu yamaze kugeraho. Hano rero twakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko iyi ngi nababwiye ngo imeze nka banki. Ushobora gukora exchange. Hano ngira ngo uriho urabibona, ukaba wayashyira mu yandi mafaranga, ukayavunjamo andi mafaranga. Abantu bakeneraga kuba wenda bagira amadolari, amapaundi se n'andi mafaranga, hano uraza ukaba wagira gute, ukaba wayahinduramo amafaranga ushaka. Urugero ushaka kwenda kohereza umuntu amapaundi ari Burayi, ushobora kuyavunjamo aya ngaya. Amanyakenya ni ibintu byoroshye cyane, amashiringi ya Uganda cyangwa se amadolari, nyine rya faranga rikoreshwa ku isi hose. Urugero ndano nidushyiramo amayero 2, turahita tubona ko iyero rimwe rifunjwa 1178 by'amanyarwanda. Hanyuma wenda urugero amadolari, turabona ko idolari rimwe ari 1103. Hano urugero wenda dushobora guhitamo nk'amadolari 5. Urugero ni urugero rutoya. Ni urugero ruto. Hano rero iyo umaze kubishyiramo, itwanda hano kuri handitse kuri continue, aho nyine bakubwira ko exchange rate ari iyi ngiyi, ariko hano amafaranga uyashyira mu manyarwanda. Niyo mpamvu wenda hano ushobora kuza ukandikamo wenda nk'ibihumbi 2. Hano itubona amadolari ugiye kubona.
niwandikamo ayangaya rero barete bakwereka ko ubona amadolari 1.41 ukakanda hano kuri continue. Biba byarangiye ni one click cyangwa se nugukanda rimwe gusa hano biba byarangiye. Ubwo amafaranga dufite hano haba hariho amawallet atandukanye, nyamuneka yose yatunga icyarimwe kandi kuri wallet imwe. Amafaranga y'u Rwanda dufite ibihumbi 10. Hanyuma kuri konti yacu y'amadolari hano ugenda ubihindura mpaka ugeze kuri ya konti ushaka. Hano ku y'amadolari murabona ko dufiteho idolari 1.81. Ni ibintu byoroshye cyane. Iyi yitwa Eversend. Hanyuma hano turaza kuri buno buryo, hano kuri more. Nituzana kuri more turabona ibintu bigiye bitandukanye. Wowe ushaka kuyikoresha ibijyanye na cryptocurrency, iyi ngiyi ni banke, mobile banking, ikorana na banki zisanzwe, ikorana na mobile money, ikorana na cryptocurrency. Hano rero tuhakanda kuri crypto ubundi urebe ibyo wakora. Hano no kuvuga ushobora kuza no kuri statement wenda niba ari ibyo wakoreye kuri account yawe, cyangwa se ukaza no kuri invest. Kadukanda hano kuri invest ubundi turebe ibikurikirana. Barakwereka coin ushobora kuba wagura. Hano nyine ushobora kugura coin ukazorodinga cyangwa se ukazakira. Ushobora kugura izi ngizi yaba ari Cardano, Bitcoin, Avalanche, Binance Coin cyangwa se BNB, BTC, Bitcoin, Dogecoin, Polkadot, Ethereum, FTX, Solana, Tron, Uniswap, USDC, just USD coin, Tita ari nayo abantu benshi bakunze guholdinga wenda kubera ko iri stable itamanuka, ndetse na Ripano turakanda kuri USDT niba ariyo ushaka. N'urugero ushobora gukanda kuri Bitcoin nayo ukaba wayigura. Hano rero ni mobile banking ifite ibintu byinshi ariko hari n'ibyo idafite nanone. Iyo ushaka wenda umuntu agiye kukoherereza cryptocurrency z'ama USDT uraza no kuri receive, cyangwa se ushaka wenda kubikuriza hano kuri iyi Eversend kugira ngo ube wabasha kwita uyashyira kuri mobile money, cyane ko nyine ari ibintu bikunda kuko uhita uzigurisha. Uraza hano kandi kuri receive, hanyuma bafasha network zigera kuri 3 ni Tron, Ethereum ndetse na Binance Smart Chain BEP20. Hano rero niba ari wenda Ethereum ubwo niyo uhitamo, niba ari Tron kuko ari ikunda gukoreshwa n'abantu benshi nayo niyo uhitamo. Hano rero imaze guhitamo network ni Ethereum ibitangizwa na O igihe cyose, nyamuneka ujye ubyitaho. Hanyuma Tron ikabitangizwa na T. Hano ni Ethereum ubwo niyo address utanga. Niba ari Tron just ya Tron TRS20 ugomba guhitamo itandukanye n'inga ya TRS20 ugahitamo Tron. Hano rero uhita ukopia iyi address cyangwa se umuntu ukayisharinga cyangwa nanone akayiskana ubundi ukabona ayo ma USDT yawe ariko aciye kuri network ya Ethereum. Bwo n'indi network nayo wagira gute wabigenza gutyo. Aho ngaho ni igice kimwe. Rero umaze kuyakira, umaze kuyabona, urayafite. Icyo ukora urakanda hano kuri aka kantu ka trade. Ukanda hano kuri aka kantu ka trade urayafite. Hanyuma icyo ukora ukora sell. Hano uri kubonaho sell, urayaseringa cyangwa se ukabagira gutwa yagurisha kubera ko urayafite. Urayaseringa bakaba bayagureza wenda mu mafaranga y'u Rwanda. Ni gutya bikora, ni ibintu byoroshye cyane. Wenda ndi kubivuga nta bibereka ariko niko bigenda, niko iyi Eversend ikora. Ushobora kuzajya uyikoresha ukakira ama USDT avuye ku mbuga zinyuranye, cyangwa se umuntu akoherereje ugahita yagurishamo mu mafaranga y'u Rwanda, nyuma ugahita yabikuza kuri mobile money. Nkuko mukanya nza kwereka uko wahita uyabikuza n'ubundi nkuko wayashyirije ukoresheje mobile money. Ikindi hano iyo ukanze kuri iyi trade ubona nyine ubu buryo none ushobora kubushaka kugura coin runaka. Hano twahisemo USDT ariko ushobora kugura wenda Bitcoin. Hano urakanda kuri buy Tita ukoresheje amafaranga y'u Rwanda. Hano ukoresha amafaranga y'u Rwanda. Hari abantu rero wenda uburyo bwa Binance iba yaragoye, yaba gukora verification n'ibindi no kuyikoresha. Hano nawe ushobora guhita ugira gute, ushobora kugura izi Tita. N'urugero hano wenda reka tugure nanone za 2. Nanone turakira USDT 1.81 kuko nyine USDT ihura n'idolari neza ry'abanyamerika biba bingana. Rero ukora kuri continue, murabona tugiye gukoresha amafaranga y'u Rwanda. Nyamuneka niba ubundi buryo bwarakunaniye uti nabona ama USDT gute, Eversend ni igisubizo kandi iroroshye cyane kuyikoresha. Murabona ko tayari byamaze gukunda, twamaze kugura aya ma USDT yacu.
muri kubona ko agaciro ka USDT kacu nakangaka amafaranga y'u Rwanda. Total holdings nayanga none wenda ushaka guhita ugira gute, ushaka guhita uyagurisha nanone. Nakubwiye ngo niyo umuntu yakoherereje gutya muri kubona birakunda wahita uyagurisha ugayashyira mu manyarwanda ugahita uyabigurisha kuri mobile money. Uraza hano kuri trade hanyuma ukore kuri sale kuko turazifite nyine aya matita yacu tugize gute turayafite. Hano rero iyo ushaka witwara kuri max ni 1.8 nyine niyo dufite, ubundi tugakanda kuri continue. Hano nyamuneka ni one click, hano urakanda gusa hanyuma bikagira gute bikikora, ukandaho bigahita bigenda neza. Ntago ari nka Binance wenda ngo ujya kwemeza ama verification code uyakeneye. Ubu buryo ni bwiza kandi burizewe cyane kandi buranihuta cyane kurusha Binance. Ni one click urakeneye bitarenze umunota umwe kuko biterwa na network yawe ako kanya bitabikunda. Hano bifata amasegonda agera kuri 30. Hano muri kubona ko nyine twamaze kugira gute, twamaze kuba twazigurisha nta kintu tugize gute, nta kintu dusigaranye. Ibi ngibi nabereka gano kuri iyi ngiyi ariko ushobora kubikora no kuzindi coins zose uri kubona nyine. Ntago ba supporting coins zose ariko izihari wagira gute wazikoresha. Urugero abantu bashaka guholdinga bitcoin bakaba bagira gute bakabayigura ndetse akaba yanayigurisha. Umuntu akoresha bitcoin ugahita hinduramo kuri mobile money. Abantu benshi bajya bibazanga ati se twatangira ubucuruzi bwa cryptocurrency gute n'ibindi. Hano rero nta kintu turakora kuri transaction ya bitcoin. Hanyuma ikindi kintu kitarazaho ntabwo nyine ntago bafite byose. Hano hari uburyo bwa withdraw. Urugero wowe ushaka kohereza wenda bitcoin cyangwa se USDT biterwa na coin, murabizi ukanda no kuri withdraw. Iyi withdraw rero function cyangwa se uburyo bwo kuba wayohereza kuri platform runaka bwo ntago buraza. Wayakira ariko ntago uburyo bwo kohereza buraza. Iyo ukanzeho rero barakubwira bati ntago birakunda neza. Uburyo niba bushyiraho uzabubona mu bihe bizaza. Rero ujye ureba uburyo niba bwaraje bwa withdraw ku buryo nawe wayohereza umuntu cyangwa kwindi platform runaka. Ariko igihari nuko mu gihe wayabonye cyangwa se wayaguze ushobora kugira gute kuyabikuriza kuri MTN mobile money bigakunda. Ni ibintu byoroshye cyane. Niba ushaka wenda kuyohereza ushobora gukoresha nyine andi ma exchange cyangwa se izindi wallet. Rero irimo byose nko nababwiye ni mobile banking. Ubu n'uburyo bwa cryptocurrency bwa mbere tubanje kugira gute tubanje kurebaho. Ubundi buryo rero hano nshaka kwerekana uburyo bwa send. Uraza ugakanda kuri send, ushobora kuba wakohereza umuntu ukoresha iyi Eversend. Uraza hano biri kuri Eversend nyine ni wa muntu ukoresha Eversend. Hano ushobora kohereza amafaranga muri ibyo bihugu byose twabonye cyane cyane ku mugabane wa Afrika ndetse n'ibihugu byose byo mu Burayi, harimo byo mu muryango umwe bw'Uburayi ndetse n'ubwongereza hose wakoherezayo amafaranga. Ibihugu byinshi cyane byo ku mugabane wa Afrika birakunda. Uriko hano biri kuri Eversend, hano ukanda kuri add kuko hano nta muntu dufite wo koherereza. Hano ushobora guhitamo wenda gusikana iyi QR code cyangwa se wowe ukamwiyemerezamo ukamushyiraho. Hano rero ushobora gushyiramo amazina ye, nimero ya telefone ndetse n'igihugu, cyangwa se uramufite muri nimero ya telefone ugakanda hano bihita birangira ugakanda kuri konti niyo umuntu aba yagezeho. Hano iyo ushaka wakohereza nanone kuri mobile kuri nimero ya telefone, naho ukandaho hanyuma ugakanda ugakanda kuri aka kantu. Kuri kano kantu ushobora kuba wamwongeraho cyangwa se ugasikana code mu gihe yo gukoresha ukoresheje mobile number, cyangwa se hano ugahitamo kuri bank naho nta kindi uraza ukamwongeraho hano ukohereza, cyangwa se ukaba wagira gutwa wagura airtime naho uraza ukagira gutya, hanyuma biterwa na nimero ya telefone ushaka n'amazina ugashyiraho, ubundi ugakomeza kubagura cyangwa kohereza umuntu runaka airtime cyangwa se internet. Hanyuma tukiri hano kuri crypto nyine muri kubona ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mu gihe uri muri Uganda bwo ushobora kuba wagura wagura umuriro, ukandaho ukagenda ureba ibintu baba bashyizeho. Hanyuma hano hari n'uburyo ushobora gufasha, hari ibigo biba bifasha nawe ushobora gushyiramo amafaranga yawe hanyuma bagafashiriza hamwe. Iyi nyine ni bwa buryo bwa crypto twaberetse mushobora kuba mwakoresha. Ubu buryo rero bwa insurance ntago buraza. Uburyo bwa insurance, uburyo bwa trading ariko nabwo barabuteganya. Nibi ngibi byose nabyo bazabizana. Hanyuma mbere yuko wenda mbereka uko ushobora kugira iyi karita ya banki, hari abantu bajya guhahira online ariko bakagira inzitizi zo gukoresha wenda aya mabanki asanzwe, cyane ko bigorana cyane ndetse banki ugasanga ziri kugukata amafaranga menshi. Hari ibyitwa ngo ni hidden fees, hidden exchange fees, aho mu gihe wenda wishyuye, kuko murabizi online twishyura mu madolari ariko uwo iyo karita ya banki biri mu manyarwanda. Rero igihe cyose ukoresha ubwo buryo, ukoresha banki yawe bisanzwe mu mafaranga y'u Rwanda,
bagukata nibura ibigira nko kuri 15% bya fees. Urumva na amafaranga menshi cyane kandi ayo ngayo nta nubwo babikubwira. Usanga account yawe wenda wabuze ikintu cy'amadolari 15 n'urugero, ugasanga havuyeho menshi cyane nawe utatekereza. Ariko iyo ukoresha uburyo gusa bagukata ibitarenga 2%. None uburyo bwiza. Iyi ngiyi nukuvuga ni ikarita ya banki y'ama credit ndetse na virtual cards zigiye zitandukanye ushobora kugira nk'uko ugira iyo muri banki bisanzwe, nta kiba gitandukanye nayo. Urayigira bakaguriza imibare hanyuma ukaza gishyira cyane ko yo ibiri no mu madolari, nicyo cyiza cyabyo. Rero ubu buryo ngiye kwerekana bwo uko bikora, uko ukora iyi karita yawe ya banki. Gusa mbere yawe reka maze nkwereke uburyo ushobora gukorera amafaranga kuri uru rubuga rwa Eversend. Eversend nyine nk'izindi application zose cyashyizwe zishaka kugira ku bantu benshi, ifite uburyo bwa promotion. Hano utumira umuntu hanyuma wamara kumutumira yaba ari wowe ndetse nawe mukabona amafaranga y'u Rwanda 400. Inzira ya mbere rero uramutumira akiyandikisha, hanyuma agakora verification agashyiraho amafaranga, hanyuma yaba ari wowe wamutumiye ndetse nawe ubwe mugahabwa amafaranga y'u Rwanda 400. Aya mafaranga ntabwo ari make habe namba. Hano rero aya ni amafaranga menshi cyane. Mwibuke aya ngaya ntabwo wagenda mu muhanda ngo uyatore. Aya mafaranga 400 niwe yandikisha bagahita baguhereza, hanyuma nawe umuntu uwo ari we wese uhereje link yawe nawe baguhereza amafaranga 400. Ariko hari ayo utagomba kurenza. Abantu ushobora gutumira ni 10,574. Nibo bashobora kuguhembera abambere. Urumva bano ni benshi cyane, uzabageraho se ryari 10,574. Rero bano bazaguhesha amafaranga 4,230,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya niyo rero ushobora gukorera kuri iyi free yabo system. Nyamuneka mu bikora hano abantu benshi nzi bazi gutumira ndetse banakoreramo amafaranga menshi. Kugira ngo ujye muri bwa buryo bwose waba utemewe, za application zisaba gutumira gusa mu gihe umuntu yashoye, wakoresha uburyo nyine cyane ko amafaranga ushobora guhita uyabika. Ushobora kwiyandikisha ugakora verification nk'uko byose twagiye tubibona, ugashyira amafaranga 400 ukayabona, hanyuma ukaza kuyabikuriza kuri MTN Mobile Money. Application irizewe cyane rero mu gukoresha bashaka kwiyandikisha. Link murisanga muri description. Hanyuma nyine dukoresha ubu buryo dukorera amafaranga kuri internet, kandi nyine iyi biragaragara ko ifite akamaro. Hano rero ukanda kuri invite friend, hanyuma ugakopia iyi link yawe. Rero wamaze kuyikopia ugira gute? Ushobora kuyisangiza hano. Muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro kivuga kuri Eversend, twarebeye muri rusange uko iyi application ikora, uko wayikoresha ushyira amafaranga, uyavanaho, uyohereza, ugura cryptocurrency n'ibindi. Mu gice cya gatatu cyo tuzabereka noneho uko twaguze cyangwa se twakoze ikarita ya Mastercard virtual card dukoresheje amadolari 2 yonyine gusa. Bagukata 2 hanyuma ku ikarita hagasigaraho amadolari 5. Ibyo ngibyo iyo video irahari, ni mu gice cya gatatu cy'iyi video. Niba rero nawe ushaka gukomeza gusobanukirwa byinshi, nakubwira iki? Ndakuraritse. Ariko nkwibutsa umuntu utakora subscribe yikore, ukore no kuzogera kugira ngo icyo kiganiro kimwe n'ibindi byiza byose tugenda tubategurira bizabagireho mu buryo bworoshye cyane. Iyi video wanayikunze ushobora kuba yisangiza inshuti zawe, hanyuma nazo zigasobanukirwa. Nibisanzwe hano kuri X mwari kumwe nanjye Mr Buda. Imana ibahezagire.